the first to know Nsem-Pii TV. Ajabo, Eja, Enya, Ababidu, and court, Echo, Asetana, Nina, Dr. Kessel Atoforsen. Ameno, Eka say, dear, waiting up or minor Eka 2.37 million euros, allegedly because court no, Enyamfa, Atemuno, Emma Abontin, Yentinin Case, Udifo, Ana, Udibi, Memu, Baby, and your market, Caconia. Ayehunsa impo enkenye Richard Jakpa tape yi a ebebo mu a ase twentwen nneoma so kakra ene nkame no kasa die benya si anya si awie na yebekai a court call last sitting ansa na emedie eba beba no ade send this amanyeko ne ye press conference ahodo ene one etre conversations ahodo a course between Richard Jakpa and afi Godfrey de bo adame na Godfrey de bo adame say opese oboa ono Godfrey de bo adame na one prosecute Dr. Kessel Atoforsen na yebekai a inkomodidie no ekoso na eba ebeto mu se ade se Richard Jakpa ene eji yira Godfrey de bo adame ekokohia ewo Justice of the Supreme Court, Justice Yoni Kulendi, efie no nso nkomotwetwe no ebi ekoso na yebeka sam nkomotwetwe no ekoso no na obia enhye da ehu niti ehu ne nko because NDC amanyoko no de na won provide no yenya details ewo sa nsem no anasem nkomotwetwe no ekoso ewo Justice Yoni Kulendi fie no na one ekokopie mu ewo court no na Richard Jakpa ene nsɛmkyerɛfoɔ etwetwe nkɔmɔ ene ebisa ne sɛ anyanya bia ɔte Yoni Justice Yoni Kulendi nka na because na wɔn enim sɛ ne wɔfa no abiri bia na ne wɔfa ne nso enu no edi nkɔmɔ until sɛ tape yi eba bɛtɔ abɔnten no ɛna Richard Jakpa edi to da sɛ since tape yi eba bɛtɔ abɔnten ɔno ɛnte ne uncle ne nka ebiew ɛna afei nso ɔfrɛ ne phone kora enya adeɛ sɛ ne uncle etimi efa utimi se ebufo nso etimi aba Justice Yoni Kulendi ntem about say na o trust ono ankasa ne cousin ono nso afa akiri aba be ye no esei no na ntetie nso ebeto apono nso ne se Justice Yoni Kulendi ayese se Richard Jakpa be ma nanim aguase de ene ono ntena ho ema nanim enwase ono mum ebe ma Richard Jakpa enim aguase nti ono nso ade nsɛm ekwan Richard Jakpa fa so de nsɛm beto n'anim sɛ ɔmo ani nyina nso ba betɔ abɔnten na obi ahu sɛ ampa egi eye clean na ɔno Justice Yoni Kulendi frɛ no ɔfrɛ Godfrey de bo adame no ɔfrɛ with clean heart memum na onim sɛ ne cousin yi ɛwɔ adwene bɔne kakra de tɛɛti sɛ wɔn ba record de akɔ akɔgu no anim ase nti ɔse ebradu sɛ ne cousin ne begu n'anim ase de ɛne ɔno nso ebegu ne cousin no animu ase ene ye court de ensem ene court so yenko ne nkotie bi It's Krasanse Nanso, quarter to not say, Efa, bus ambulance cases now. The Abama say, Yera, at to force a minority leader, a fair Yera Richard Jakpa, or no so won't be, and Attorney General, so Habo Mubia, Aquaya and Pranto so we pray to us, so now we are proud to us, no. And a quarter to not some no so, Emma, the are not in a Jomua, Sabre no one so additional responsibility, say High Court judge, or no one can say appeals court judge, Miama. Justice Afia se wasare botwe wono enete na dwemo na bra court no tena se no ene wo ma hye se nyame adoma wo kyenechi ya wode ya enkrata bia nipa bia sesade aba accuse mienu ni nyina minority leader Ira Kesela to forcing afei businessman Richard Jakpa ono so atwero bi aba ya wo mu nyina ko o masem se stay of execution bi enkoso ba bi asem no edru ne ene ba bi a ensensem na epempen ba ni nyina na edru ba bi kura no a
yɛwura Jakpa kra de ɔse ayi kwadu bi a yɛde femfam no wɔ nsɛm no mu no baabi kra no da bi wɔnte ase ensuo bi anyinam yɛntwentwɛ so kakra kyɛ sɛ baabi a yɛduru no yɛmpɔ so kakra wɔ hɔ a na afɛ nneɛma bi wɔ mu a court no nhwehwɛmu no ntutu bi ngu yɛ gya bi kwan sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛboa na wɔn bɛtumi di asɛm no yie sɛsi a yɛano gu so ka sɛ court no tena aseɛ ɛnnɛ no wɔn de nkrataa ahodoɔ ɛbae yɛwura Jakpa Richard de bi bɛto edwa ɛno akyi no nso so minority leader nso so de bi ba yɛbɛto hɔ na yɛwura Jakpa sema wɔka ne sɛ wɔbɔ attorney general kwadu sɛ wɔno ase ɔne no abɛkasa wa contact na na sɛ ɔne no adi nkita ho ɛwɔ bra sɛbi na ɛyɛ bra na ani wɔ so ɔne ne hyia koraa a kyerɛ sɛ no asɛ wɔka mana ba bɛsi so sɛ yɛwura atofo sen edi fo wɔ asɛm no mu kwa bia so yɛnkyekyere ntansa no nyinaa ne yɛmfa mmɔ no wɔse nyamea nim no kura nie attorney general no ankasa asɛm a wɔka no wɔnim ho hwee asɛm a wɔka no ase wɔbɔ no kwadu a wɔnim asɛm no ho hwee sɛ wɔbɛka asɛm bi akyerɛ wɔ no attorney general sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛwura atofo sen ho bɛkɔ akɔkam no adi fo wɔnkae wɔnim ho hwee ɛno akyi kora nso ɛna National Democratic Congress NDC amanyokuo ɛnso so yɛ ntotoyɛ ma yɛ kasa yi audio bi a yɛ nkitahudi a wɔn gidi sɛ yɛ Richard Jakpa yi ɛne Godfred Odami a wɔyɛ Attorney General ne aba lawyer panyin wɔn ntam nkitahudi bie ɛno nso so wɔn bɔɔyɛ a no wɔn de kyerɛ kwadu wɔn nso de bɔ yɛwura Odami sɛ wɔn nso so di fo wɔ san nsensɛm no sɛ wei prɛ na ɔde ato wei so no wei asom no aprɛ de ato no yɔnko so sɛ ane wei pɛ sɛ asɛm no wɔyɛ mfrasedia ne yɛtwam NDC amanyokuo no so wɔn nkita hodie no mu no asa Attorney General pɛ sɛ ɔyɛ na afei katase mu aso bi ba mu na afa asɛm na sɛ obi nkɔka ntwa toro ɛnto atofo asen so ne nka sɛ ane asɛm na bɔ no enti na afa asɛm na akɔde ama wɔ no Attorney General ɛno akyi Attorney General so sɛ ane asɛm bi wɔ hɔ ɛma yɛwura Jakpa na so bɛka kyerɛ wɔ no ɛne nyinaa ne kyerɛ mu sɛ atofo asen di fo kyɛ sɛ asɛm no we see one time basa ɛna gyina so ɛma Justice Afiasa wa saribotwe se wɔtena asɛm no so nyame adom a yɛwada wɔn tena se a enkrata obiara sesade abegu nanim sɛdeɛ na asɛm no akorɔ sɛ he na weika deɛ wesi yɛ ntwam deɛ wesi nyina hɔ asɛm no nyina nkrata no nyina ɔbaboaboa no abua no nyinaa wie na owie a afei asɛm yehu baabi adni die no kɔ wɔsɛ sɛ nkrata a wanya ɛda ne pono so nkran yɛ 94 yɛ ne nyinaa no wɔde ho atemmuo bɛba abɔnten nyame adom a yɛwada na bra wɔka asɛm no wie yɛ a ɔsɛdwɔfoɔ ɛte yɛ pia abɔnten wie yɛ apɛ ɛna wɔn mo ebisa yɛwura Attorney General and Minister of Justice yɛwura Godfred Odami sɛ deɛ akɔso nyina wɔ court awie ɛne kwadu a yɛde pem wɔ ɛne ɛho asɛm a bɛsie ɛnnɛ ɛbra court no ɛsɔre mu no sɛn na agye no nasɛm ɔka yi ni what I say don't delight in the pleasure of the wicked that even though they lay trials for me I will flee from them the righteousness is always to go over evil. Thank you very much. Bye-bye. abusuafo we kofi bese de te ya ne bye-bye. Bye-bye. Etiasa kasa no gwanu koma. Etia kasa wanka bia na beka se wankasa opie kra na Attorney General deputy wankasa. Wanka hwe en wakoi. To kakra bi. No de baba. Na you can say baba. Loud pa kama. Ana yentie bi okan no okan o. Me pa chom yentie de okan ye ne bi yesere mu a. Ai. No. God does not delight in the pleasure of the wicked and that even though they lay trials for me I will flee from them the righteousness is always to go over evil. Thank you very much. Bye-bye. No what talking we are and one no na kyesa wo na akoro no asemi sa na nkomotwetwe ne meeting e course nyina no onipa kankama bi atumi atwene nyina de agu tape so no ho asem nyina ebepiem wo court a sabre ye hwese ya woda omumuvu wi a behwe sa asem no sen ne bekọ sabre nso de ya atum se be ni TV so ama obi atumi ahwe bi ani sifo na ekoye sa appeal no se yenyini TV so no obi ahunu obi ada pa se de sitie na asemi ene wo mo court wi ye a wo pie ye
ɛna lawyer Sami Jemfi ba bɛkyerɛ mu sɛ someone panin no friend attorney general minister of justice no Godfrey Yebo Adame wɔtwe ne mu tan yɛbɛtwe na so wɔse suompo crime any expiry date ayɛ sika dada anim ne nyinaa wudi a fresh enti sɛ ayɛ den asɛm no sɛ yɛatwe ne mfie sɛn wɔse attorney general we wɔdi abɔnefo sɛm bi pam na try ye ekoso yi no ebema no try dedi sa na di kra no a kwan bia so bre bi beso na kese we same pa che so mo ba no ama che se sa asem we wo mu asan revisit bio wo se enen so ne ho dwi ne pa se na esenke ma kwan ema asem no tu anamon chen se de koye no enso mo koye na gigigigo mo kan si ani anom ye san ha ruling no ya woda ena ruling no ebeba wo se enen so ne won kakra na yentie se de Sami Jemfi extra Nsem-Pii. Mr. Atoforsen, Dr. Atoforsen first accused to cross-examine the third accused first before the prosecution does so. So that the sequence of that cross-examination is one that is being challenged. There is a stay of proceedings in relation to that, and it is one of the matters that the court has indicated it to be ruling upon. The second one has to do with an application for the termination of the entire proceedings and or stay of proceedings by Mr. Jakpa and his lawyers. This application, I'm sure you've seen it in the media. The affidavit in support was sworn to by Mr. Jakpa, third accused himself, and he speaks to several interactions he has had with the Attorney General, Godfrey Yebo Adame, in which the Attorney General told him that he knew he was innocent, but he needed to add into the suit to camouflage his real intentions, which real intention, according to Mr. Jakpa, was the persecution of Dr. Atoforsen, the minority leader. And Mr. Jakpa goes on to say in the affidavit certain comments that the Attorney General made in those interactions that border on clear professional misconduct, prosecutorial misconduct, and criminal conduct on the part of no less a person than the Attorney General. Sami Jemfi na je se sem no wo mu ani anye ba ko mienu bi ho na mom se de waka no wo medi asem no achi na se dem di kan ye no Sami Jemfi san si ni pibio wo se wo mahunu se aban mpese wo betu asem no ase kura ama Attorney General ne tro ada ho na ya kire no kura a prosecute no ewo ho nenso no ogidie wo se aban ya anye kura no a kwan bia so NDC beba na NDC ba won be investigate Attorney General we kwan ya wo fa so ye na dwen se obi a wonye bone bia wode bone kekere no na wokukuru no kwatwera ban kukumu no wo ma investigation na wo mama sobo no abono Determined by the judge, but at least Ghanaians are discerning. There is a public officer paid with our taxes, and serious averments have been made in courts, not in the media, against him. He's been quick to deny them in the media. His spokesperson, Wilberforce. You understand? And the Deputy Attorney General have issued statements and granted interviews defending him. Now we come to court, you expect this Attorney General to swear an affidavit, to dispute these things, to provide counter evidence. And the man is fleeing from accountability. He can't defend himself. He wants somebody to do that for him. Well, we wait to see what the court's decision will be on all these matters, which I believe will be assessed by the court in arriving at the decision. What I can tell you, though, is that irrespective of what the decision of the court is in this matter, we as a political party, and of course all well-meaning Ghanaians, will join us to demand accountability from the Attorney General, because he is first of all a public officer occupying a very important role. Our prosecutorial powers as a country have been vested in him. He is paid with our taxpayers' money. He is supposed to do fairness and justice to all manner of persons. Sami Jemfi and Wakasa Edema NDC Amanyokuo no ene ena otie no. Kofi Facebook Joseph Amo asimi misa say brown or shirt white or jeans blue no. The decision na decision akwa to take ono ne de say me hu no minim so no hu no wahi am say court omoko ba ko ban ba ko bi wo ma o se shirt white jeans blue
no be so hu so no court no rule a de no ye wo obetumi aye amicus curiae friend of the court on nam court no anim hodi just what does baby am say bia be hu menya hu no me hu na nka bia metimi ehu nipa o shede o se o she white shirt and a jeans blue send the correct combination problem bia no ana o she mpaboa ben shoe minim mpaboa de wanka minim de ti no pese ohun se de okoba no pese ohun se oye den wo court ho ye bua asem na because said the oye na so why busy nti ye bua se ho ne hia no wona de o che no de why be sign to no ana de he nye de na chi hwe nye de o che white black and white shoe ana de he de obey da bia de ho ase ne to no dan gongo no de o si dan gongo no o che no coolly high no ona no obisa ne se ono na adwuma ne sen as why busy chen asa de okoba dodo uso okohwe ha no aba ha no otenetene nsa ne nkrofo kasa nti no opese ohun se judgment ni mu no no ye da ewu mas ye wo ade bi e fe ne abacus nti oba na okosa onne na mu and Facebook for so kasa wa ha pa for the attorney general in the conversation we asisu ehun. And we are in the era of recording. I said, yanya e na bani de ani bibia ye it was what chrem de ntia or recording no or say eye ne yasa innocent person obi onim asem hwe na watena sia bo trimu frɛ obi a on kasem no abewuram by force e de asomne gon e be so ne kon akase onko ka asem asemasi sɛ de be ya obi onim no ne ho nkyere ne de da bida enti ene obe record no de abekire court ne de adanse ye asam na attorney general kan no kureko ebi nyinam eye bosrem ka ho enframanko a Jakpa no ene nyasem getwa na ensem odi tu dwa no ye be hwa yi 28 May NDC amanyoko ne ye ntentwofo nhia mu bi ma Yera Johnson asi edunketia ekasaye na ono kura ne nkasaye mu no odi tu dwa ka se asa de eduru ba bi no asa ne ye kochi Jakpa se kase ase fafa ha ye say ase adanse na wudie no ase ye kire ne de ono ankoka onka ne ade wo se no kura so ono ni hobi wo hu tape bi akra eno nkwa ye evidence na kire se de bibi wom bibi kakra wom wo hu enti wo se nyame anim ne on de wo hwe pa sa adanse kuru mu a wo kodie e de ama obi a wonni efo ame ade na tomu de bi onye sa ada yentie nsem o de atudwa ne nkyiremu kakra ne bi. The position that tape you put out is a doctored tape. Well, they are claiming it's a doctored tape. I didn't say that. So it should be original. You should tell the original to court. But why did you record the Attorney General? Well, that is not for you. He says you've been disingenuous. But that's what he claims. It was a private. Prosecuting innocent people. Who is disingenuous? It was a private conversation, and now you put it out. You claim it's a private conversation. That's what he says. Well, where private conversation, when it's a conversation that leads to committing crimes, it can no longer be private. It becomes a crime against the state. So it can no longer be private. So that private claim is neither here nor there. The bottom line is you didn't tender that in evidence. I'm not a lawyer. My lawyer knows his strategy. And he understands the court processes more than I do. So he's doing what is required by him. He has got his own strategy. And I cannot dictate to him his strategy. So at the end of the day, you expect that you're going to walk? Well, there must be justice. And I'm just seeking for justice. So justice, anything other than free, will be injustice? I cannot decide that I'm walking free. It is her ladyship who decides upon the evidence I used before her. The evidence will lead to that. And I know she's going to hold fidelity to the law. And that's what is expected of her. And that's exactly what I know she'll be doing. So I don't have any issue at all. Are you looking forward to a face-off between you and Mr.